Alia fura, más allá del borde de la luz del sol. Más allá del débil aliento del viento solar. Una diminuta máquina creada por humanos. Sigue susurrando a través del abismo. 47 años después del lanzamiento. Voyager 1, una nave espacial construida cuando ni siquiera existen las computadoras domésticas. Acaba de hacer algo que nadie esperaba. Se dio la vuelta, por razones que nadie en la NASA pudo explicar del todo. El objeto más distante jamás creado por manos humanas. Alteró su orientación hacia el mismo sistema que dejó atrás. Y entonces envió datos tan extraños, tan imposibles, que el mundo científico se paralizó, que podría ser que una sonda moribunda, a miles de millones de kilómetros de casa, girara en la oscuridad, y que vaya a la fura en el silencio entre las estrellas. Todo comenzó en 1977 cuando Voyager 1 y su gemela Voyager 2 fueron lanzadas aprovechando una alineación única en la vida de los planetas exteriores, con menos memoria que un reloj digital, y una potencia equivalente a la de una bombilla de refrigerador. Estas sondas nunca fueron diseñadas para sobrevivir medio siglo. Sin embargo, de alguna manera lo hicieron. Nos dieron las primeras imágenes de las tormentas de Júpiter, los anillos de Saturno, y los secretos helados de mundos que creemos muertos. Y luego, cuando sus cámaras se apagaron, y sus baterías envejecieron, siguieron avanzando, más allá de Plutón, más allá del cinturón de Kuiper, más allá de cada límite que alguna vez trazamos, alrededor de nuestro sistema solar. Voyager 1 se convirtió en la primera en cruzar la helioposa, la frontera invisible donde mira el viento solar, y comienza el espacio interstellar. Pero cuando cruzó esa línea, ocurrió algo extraño. Los campos magnéticos no cambiaron como deberían. La densidad del plasma aumentó, pero la dirección del campo permaneció igual, como si la sonda no hubiera salido de nuestro sistema solar, sino entrado en un refugio del mismo. Durante años, los científicos creyeron que Voyager 1 había escapado realmente al espacio interstellar, pero nuevos datos empezaron a contar otra historia. Los instrumentos de la sonda, cuatro que aún funcionaban, registraron subidas fluctuaciones en las ondas de plasma, como ecos rebotando entre paredes invisibles. La helioposa, el supuesto borde del sistema solar, no era lisa, estaba ondulando y las ondulaciones se volvían más fuertes. Luego, en 2018, Voyager 2 cruzó la misma frontera y detectó exactamente el mismo alineamiento magnético, los mismos picos de densidad, la misma inquietante falta de transición. Dos naves espaciales con 6 años de diferencia, entrando en un supuesto espacio abierto, ambas encontrándose atrapadas en condiciones magnéticas idénticas. Los modelos de la NASA no podían explicarlo. La conclusión más simple, que las sondas no habían salido realmente de la influencia del Sol. Plantea una pregunta en mayor, que hay realmente a la fura. Y si la heliosfera no fuera una burbuja, sino una barrera, y si es así que hay del otro lado. Empujando de regreso, a finales de 2024, el flujo de datos de Voyager 1 cambió. Su detector de rayos cósmicos, operando décadas más allá de su vida útil prevista, comenzó a registrar picos rítmicos y breves, cada uno exactamente cada 11 minutos.
Al principio, la red d'espacio profundo de la NASA. Lo descarto como ruido del sistema. Causado por interferencia de radiación. Pero los picos estaban perfectamente sincronizados. Y su amplitud aumentaba en correlación exacta con las ondas de plasma circundantes. Luego la falla en la transmisión. La antena de Voyager 1, que no se había movido. En más de una década, de repente, se reorientó medio grado. La maniobra fue diminuta, casi imperceptible. Pero requería un comando deliberado. A sus propulsores de orientación. Comandos que no habían sido enviados. La nave había girado. No hacia el sol, sino hacia la dirección del flujo magnético, que había estado dictando durante meses. Y cuando lo hizo, los datos cambiaron, los picos rítmicos se fusionaron. En un tono continuo. Una señal estable que oscilaba. Por debajo del umbral audible humano. Cuando la forma de onda fue decodificada. Formó algo que nadie en la NASA quería creer, una proporción armónica repetida, que coincidía con las frecuencias fundamentales del átomo de hidrógeno, la misma constante usada para codificar el disco de oro, el mensaje de Voyager para las estrellas. Ese descubrimiento dividió a la comunidad científica en dos. Algunos dijeron que era coincidencia. Un truco de resonancia en el plasma. Otros pensaban que algo mucho más profundo había ocurrido. Voyager 1 no estaba detectando un campo natural. Estaba escuchando su propia transmisión. Reflejada de vuelta, los patrones de datos eran idénticos a los perfiles originales de señal de la sonda. De décadas atrás. Pero invertidos. Como si rebotaran en un límite invisible. Una membrana reflectante alrededor de la heliosfera. Absorbiendo y devolviendo señales. Como una cámara de ecos. En el borde de la creación. Si era cierto, significaba que la frontera entre el viento solar y el espacio interestelar no era una salida, sino un espejo. La señal se fortaleció durante 3 semanas. Y luego desapareció de golpe. Cuando los ingenieros de JPL analizaron los últimos cuadros, notaron una última y tenue fluctuación de voltaje. En el magnetómetro no era aleatoria. Formaba una secuencia binaria, que coincidía con el código temporal. De la primera pista del disco de oro, el sonido de los saludos desde la Tierra. Voyager 1 no solo había mirado atrás. Algo había mirado de vuelta. Los ingenieros del laboratorio de propulsión a chorro trabajaron día y noche, lo que tenían frente a ellos era un flujo de datos débil y fragmentado, casi borrado por el ruido cósmico. Pero dentro de él se escondía un patrón que se negaba a desaparecer, cuando filtraron el binario bruto. Y lo compararon con las transmisiones históricas de Voyager 1. La semejanza era innegable. La envolvente frecuencia coincidía con uno de los tonos de calibración originales de la sonda, pero invertido y con un desfase, como si hubiera rebotado en algo vasto y estructurado. Usando modelos de reconstrucción con aprendizaje automático, el equipo de la NASA convirtió la forma de onda en un espectrograma tridimensional, lo que apareció en la pantalla. Paralizó la sala. La señal no era caótica, tenía simetría, 6 picos repetidos formaban una mala perfecta, una resonancia hexagonal, similar a la disposición cristalina.
vista en cámaras de plasma magnetizado. La implicación era asombrosa, lo que sí que Voyager 1 había encontrado. No era una nube difusa ni un campo aleatorio, era una frontera organizada, que actuaba como una membrana capaz de reflejar y moldear energía electromagnética. Algunos la llamaron el muro intrastellar, otros simplemente el espejo. El descubrimiento no pudo mantenerse en secreto. En cuestión de días, observatorios de todo el mundo sintonizaron sus antenas al mismo rango de frecuencias. El relay Rosetta de la Agencia Espacial Europea, la red de espacio profundo de India, e incluso arreglos privados como el Square Kilometer Array South, reportaron fenómenos idénticos, pequeños ecos reflejados, que llegaban exactamente 19 horas después de cada transmisión de Voyager 1. Al principio, el retraso no sugería nada. Hasta que un matemático del MIT notó que 19 horas correspondían exactamente al tiempo que tardarían las ondas de radio en viajar entre Voyager 1 y un objeto ubicado a 22,000 millones de km de la Tierra, al otro lado de la helioposa. Eso significaba que la señal no era aislada, formaba parte de un bucle de retroalimentación de dos vías, como si una estructura externa no solo reflejara, sino amplificara las transmisiones de la sonda. Cuantos más datos enviaba Voyager, más fuerte se volvía la respuesta. Luego el momento realmente imposible, la misma frecuencia reflejada, apareció en Voyager 2, a miles de millones de kilómetros, en una trayectoria completamente diferente, dos naves separadas por el tamaño del sistema solar, recibiendo la misma reflexión rítmica, sincronizada al segundo. Cuando ambas Voyagers comenzaron a recibir la señal idéntica, la NASA intentó decodificarla como un mensaje, pero en lugar de lenguaje, lo que emergió era geometría. Al trazar cada pico de frecuencia en el tiempo, los científicos notaron que las crestas formaban un patrón, una espiral expansiva, intersecada por líneas radiales, como un mapa visto desde arriba. Cuando las coordenadas se cruzaron con catálogos estelares, las intersecciones coincidieron con nubes intrastellares locales, que formaban un corredor hacia fiuco. El patrón se repite cada 72 horas, añadiendo nuevos detalles en cada ciclo, como si capas de información se dibujaran a través del vacío. Los datos eran sutiles, pero deliberados. El mapa no apuntaba hacia afuera, se doblaba hacia adentro. Converge de nuevo en la posición del Sol. Era como si la señal nos estuviera cartografiando. Cuando los ingenieros convertirán las proporciones numéricas en audio, emergió un zumbido profundo y fantasmagórico, oscilando exactamente al mismo tono, codificado en el disco de oro de Voyager. 115 Hz, la frecuencia fundamental del átomo de hidrógeno, de alguna manera algo más allá de la helioposa. Estaba hablando en el mismo lenguaje matemático que nosotros enviamos al cosmos como un saludo. Y entonces llegó el momento que nadie esperaba.